Hello children, how are you? Fine. I am fine, thank you. In this class, we are going to deal about the bridge course activity lesson 3. Okay. For this, we are going to start with a game. Shall we play a game? You are all interested to play games, I hope. So, we are going to play a game now. Notice the instructions I am going to give you about how to play the game. I am going to show you any object like ball, like that. I am going to show you objects. You have to describe the object. நான் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது நவுன் ஒரு பொருள் நேம்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் காட்டுவேன், உங்களுக்கு பொருள் பேர் அதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் காட்டுவேன், ஏதாவது ஒரு பொருளை காட்டுவேன். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அந்த பொருளை பற்றி விவரிக்கணும், அந்த பொருள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், சொல்லணும். அதுதான் இந்த கேமோடைய நோக்கம். சரியா? ஓகே, ஷால் வி ஸ்டார்ட் த கேம். வாட் இஸ் திஸ்? அ டம்ளர். Can you describe the tumbler? It is a big tumbler. Very good. It is a round, big. What color the tumbler is? Blue. Very good. How could you say the sentence? Full sentence. It is a beautiful, big, round, blue tumbler. Very good. Next, what is this? This is a teddy bear. This is a teddy bear. What color is it? It is white. So, how can you frame the sentence? It is a white teddy bear. Is it small or big? It is small. So, it is a white small teddy bear. Very good. What is this? This is a pen. What is this? This is a pen. What color the pen is? The pen is yellow in color. So, இந்த பெண்ணை நீங்கள் எப்படி describe பண்ணுவீங்க? This is a yellow ballpoint pen. Very good. Say after me. This is a yellow ballpoint pen. Next, what is this? A rubber band. What is this? A rubber band. இதை நீங்கள் எப்படி describe பண்ணுவீங்க? It is a beautiful red rubber band. It is a beautiful red rubber band. Very good. The next object is bangle. What is this? Bangle. How can you describe a bangle? It is a green bangle. It is a green bangle. Very good. In these sentences, you have used a beautiful, big, small, red, all these words. What are these words? These words are called adjectives. These words are called adjectives. What is an adjective? Do you know what is adjective? Adjective is a word that describes a noun. What is an adjective? Adjective is a word that describes the noun or pronoun. In other words, we can say an adjective is a word that describes the noun. The adjective tells us more about the noun. இப்போ நான் உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஜெக்ட்லாம் காட்டினேன் இல்லையா, அதெல்லாம் noun. இப்போ நவுன்னா என்ன? நேம்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ், பிளேஸ், திங்ஸ், இது எல்லாமே நவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இல்லையா. இப்போ இந்த அட்ஜெக்டிவ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த நவுனை பற்றி விவரித்து சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் அட்ஜெக்டிவ். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெண்ணை நவுன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. இந்த பெண்ணை வந்து நீங்கள் விவரித்து சொன்னீங்க இல்லையா, அப்போ இது வந்து ஒரு நவுன். இதை பற்றி எல்லோ அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த பெண் என்ன கலர்? எல்லோ அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போ இது வந்து ஒரு அட்ஜெக்டிவ். எல்லோ அப்படின்றது ஒரு அட்ஜெக்டிவ். அப்போ அந்த நவுனை பற்றி விவரமாக விளக்கி சொல்கிறது, அதை பற்றின கலரை சொல்கிறது, அது சைஸை சொல்கிறது, இது எல்லாமே தான் வந்து அட்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். டுடே we are going to see about order of adjectives. What is the lesson title? Order of adjectives. In this lesson, you will be able to learn and understand the series of adjectives. You will be able to arrange adjectives in correct order. இப்போ நம்ம வந்து சொல்லும் போது அந்த அட்ஜெக்டிவ்ஸை வந்து ஆர்டர் இல்லாமல் நம்ம விருப்பமாக சொன்னோம் இல்லையா. ஆனால் அட்ஜெக்டிவை சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்டர் இருக்குது. அந்த ஆர்டர் படி தான் நம்ம அட்ஜெக்டிவ்ஸை லைனாக சொல்லணும். இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஒரே சென்டென்ஸில் ஒரே அட்ஜெக்டிவ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ரெண்டுக்கு மேலே நிறைய அட்ஜெக்டிவ்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது எந்த ஆர்டரில் அதை அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சில
ரூல் இருக்கு. அந்த ரூல் என்ன அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த லெசன்ல நம்ம பார்க்க போறோம். In English, we sometimes use more than one adjectives to describe a noun. We cannot put them wherever we want. நம்மளுக்கு எங்கெங்க இஷ்டமோ அங்கங்கெல்லாம் நம்ம அந்த adjective யூஸ் பண்ண முடியாது. So we need to remember that there is a proper way to putting them in order. ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறைகள் இருக்குது அந்த அட்ஜெக்டிவை நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி சொல்றதுக்கு. அது என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த சென்டென்ஸையே இப்போ நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்க என்ன சொன்னீங்க? a big round blue tumbler, a cute small white teddy bear, a red hairband, இதெல்லாம் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா. இந்த சென்டென்ஸ்ல நம்ம நம்ம இஷ்டமா ஆர்டர் பண்ணி நம்ம சொன்னோம். இப்போ இந்த ஆர்டர் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, எப்படி டீச்சர் எங்களுக்கு தெரியும், இதை நாங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு அக்ரானிம் இருக்குது. அக்ரானிம் அப்படின்னா ஒரு வார்த்தையோடைய முதல் எழுத்தை தொடர்ந்து எழுதிட்டு சேர்த்து அதை ஒரு வார்த்தையாக முழுமையான ஒரு வார்த்தையாக நம்ம படிப்போம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் அக்ரானிம் அப்படின்ட்டு பேர். இப்போ இந்த ஆர்டர் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ்ஸை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கும் ஒரு அக்ரானிம் இருக்குது. அந்த அக்ரானிம் பேர் என்னன்னு பார்த்தோன்னா நாசஸ் காம்ப். அந்த அக்ரானிம் பேர் என்னது? நாசஸ் காம்ப். வெரி குட். இப்போ ஒவ்வொரு எழுத்தும் இந்த என் என்ன குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்பர். என் என்ன குறிக்குது? நம்பர். ஓ என்ன குறிக்குது? ஒப்பீனியன். எஸ் சைஸை குறிக்குது. அது ஏ ஏஜ். அடுத்த எஸ் ஷேப். அடுத்தது சி கலர். அடுத்தது ஓ ஆரிஜின். அடுத்தது எம் மெட்டீரியல். பி பர்பஸ். இப்போ நம்பர் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும், 1 2 3 அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த நம்பர் தான். சரி, இப்போ நம்ம முதல்ல நம்பர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்பர் டிஸ்கிரைப்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் நவுன்ஸ். அந்த சென்டென்ஸில் எத்தனை நவுன் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நம்பர். இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா 1 2 3. அடுத்தது ஒப்பீனியன் எதை குறிக்குது அப்படின்னா, ஒப்பீனியன் டிஸ்கிரைப்ஸ் வாட் யூ திங்க் ஆஃப் சம்திங். ஒரு பொருளை பற்றி உன்னுடைய ஒப்பீனியன் என்ன, நீ அதை பற்றி என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு சொல்கிறது தான். அதுக்கு என்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலான்னாக்கா, அக்லி, லவ்லி, டெரிபிள், அதெல்லாம். ஒன்று நல்லாவே இல்லை, இன்னும் அழகாக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் எஸ் சைஸ். The size describes how big or small something is. ஒரு பொருள் எந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்குது, எந்த அளவுக்கு சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த சைஸ் சொல்கிறது. இந்த சைஸில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா, டால், டைனி, லாங். நெக்ஸ்ட் ஏஜ். ஏஜ் டிஸ்கிரைப்ஸ் ஹவ் ஓல்ட் ஆர் யங் சம்திங் இஸ். அதாவது ஒரு பொருள் எந்த அளவுக்கு பழமையானது இல்லை எந்த அளவுக்கு புதுசானது அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஓல்ட், நியூ, இன்னொன்று யங், இதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது ஷேப். ஷேப்னாக்கா உருவம் இல்லையா, அந்த ஷேப் எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, அந்த பொருளுடைய ஷேப். நம்ம எந்த நவுனை பற்றி பேசுகிறோமோ அந்த நவுனுடைய ஷேப். அதுக்கு நம்ம என்னென்ன சொல்லலாம், அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம். ரவுண்ட், ஸ்கொயர், ட்ரையாங்குலர் இல்லையா. ரவுண்டுனா ரவுண்டாக இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும். ஸ்கொயர்னா எப்படி இருக்கும்? சதுரமாக இருக்கும். ட்ரையாங்குலர் எப்படி இருக்கும்? ட்ரையாங்கிள் முக்கோணம் மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி ஷேப்ஸை பற்றி சொல்கிறது தான் அந்த ஷேப் இதில் வரும் நம்மளுக்கு. அடுத்து கலர். இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் த கலர் ஆஃப் சம்திங். த கலர் ஆஃப் த நவுன். அந்த நவுன் என்ன கலரில் இருக்குது? பிளாக், ரெட், எனி கலர். இட் கேன் பி எனி கலர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாக், ரெட், பிங்க், ப்ளூ. அண்ட் ஆரிஜின். ஆரிஜின் டிஸ்கிரைப்ஸ் where the noun is from. அந்த பொருள் எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரப்பட்டது, அந்த பொருள் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஆரிஜின்குரிய வேர்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். அது என்ன அப்படின்னாக்கா, நான் யார்? ஐ எம் அன் இந்தியன். நான் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவள்? இந்திய நாட்டை சேர்ந்தவள். அப்போ அதே மாதிரி சைனாவில் ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்னா அவருடைய ஆரிஜின்னா ஹீ இஸ் அ சைனீஸ் இல்லையா. இதை பற்றி சொல்கிறது தான் ஆரிஜின். அடுத்தது மெட்டீரியல். அடுத்தது என்னது? மெட்டீரியல். The material describes what the noun is made of. அந்த பொருள் எதனால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் மெட்டீரியல். இப்போ நம்மளே சொல்லுவோம், இந்த சாரீ என்ன மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. இப்போ இந்த சாரீ எதனால் உருவாக்கப்பட்டது? காட்டனா இல்லை நைலானா அப்படிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் மெட்டீரியல். இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது wood, wooden, plastic, leather, இதெல்லாம் நம்ம இந்த வேர்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது purpose. Purpose describes where the noun is used for.
இந்த நவுன் வந்து எங்க பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து பர்பஸ். குக்கிங், ஸ்லீப்பிங், ஸ்போர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணலாம். Now we are going to see the order of adjectives. Shall we frame a sentence with the adjectives? Yes. Okay. So now I am going to tell you a noun, a chair. You all know a chair. Chair is a noun. Shall we describe the chair? Okay. A wonderful chair. ஒரு அழகான chair. அப்புறம் அந்த chair பத்தி நீங்க என்ன சொல்வீங்க? A wonderful little chair. ஒரு அழகான சின்ன chair. அடுத்தது என்ன சொல்லலாம் அந்த chair பத்தியே? A wonderful little old chair. அந்த chair எப்படி இருக்கு? ரொம்ப பழைய chair அது. அழகான chair, சின்ன chair, பழைய chair அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்தது a wonderful little old square chair. அந்த chair எப்படி இருக்கு? அதோட ஷேப் எப்படி இருக்கு? ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்கு. அடுத்த சென்டென்ஸ் இன்னும் வேற என்ன நம்ம சேரை பத்தி நம்ம என்ன அட்ஜெக்டிவ் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா a wonderful little old square red chair. என்ன சேர்? ரெட் சேர். அப்ப அந்த சேரோட கலர் என்ன? ரெட் கலர். அடுத்தது இன்னும் நீங்க என்ன சேர்க்க முடியும் அந்த சேருக்கு? a wonderful little old square plastic chair. அந்த சேர் எதால செய்யப்பட்டது? பிளாஸ்டிக்ல செய்யப்பட்டதுனால அது ஒரு plastic chair. இதோட முடிச்சுக்கலாமா? Very good. Now I am going to show you some sentences and I arrange the sentences in a jumbled manner. The words எல்லாம் வந்து மாறி மாறி நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். இதுல நிறைய அட்ஜெக்டிவ்ஸும் இருக்குது. நீங்க என்ன பண்ணணும், முதல்ல நான் உங்களுக்கு அந்த ஆர்டர் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ் சார்ட் காட்டினேன் இல்லையா, அதை பார்த்து நம்பர், சைஸ், ஷேப், ஒப்பீனியன் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, எது முதல்ல வரணும் நம்ம ஆர்டரா பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி நீங்க இதை அரேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், ஓல்ட், ஷார்ட், பியூட்டிஃபுல், இந்தியன், 3 women. செகண்ட் சென்டென்ஸ், ஐ இன் மை ஒப்பீனியன் wooden box a triangular small. டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்க்கு ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லலாமா? சொல்லுங்க. 3. வெரி குட். அடுத்தது என்ன வரும்? பியூட்டிஃபுல். ஓல்டா? ஓல்டுக்கு முன்னாடி என்ன வரணும்? ஷார்ட். வெரி குட். ஷார்ட், இந்தியன், விமன். வெரி குட். 3 பியூட்டிஃபுல், ஷார்ட், ஓல்ட், இந்தியன், விமன். This is the right answer. And number 2, I found a small triangular wooden box in my room. Very good. Can you see the activities on the screen? I have given you 5 sentences and in the bracket I have given 3 adjectives for each sentence. You have to arrange the adjectives in correct order. Okay. So what is the first one? Answer for the first one. We wanted dash table. We wanted a grey metal table. Very good. Next, they bought dash car. Red a new. What is the answer for this? They bought a new red car. Very good. Number 3, they stayed in dash room. They stayed in little cute. What is the answer? They stayed in a cute little room. Number 4, we ate dash apples. Red round some cashmere. Answer for this is we ate some round red cashmere apples. Very good. Number 5, he has dash ring. Silver old beautiful. Answer for this is she has a beautiful old silver ring. Very good. Look at your workbook and write the answers. Submit the notebook to your teachers. Thank you, children. Hello children, I welcome you all for today's English class. Now I am going to say a rhyme for you. You have to listen the rhyme and say after me. Okay, can you all understand what I am saying? நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு rhyme பாட போறேன். ஃபுல்லா பாடி முடிச்சிடுவேன். அப்புறம் நீங்க வந்து என் கூட பாட ட்ரை பண்ணணும். சரிங்களா? ஒவ்வொரு லைனா என் பின்னாடி கூட நீங்க பாடலாம். Describe, describe, describe a verb using adverbs. Describe, describe, describe a verb using adverb. When and where and how and more can tell about a verb. When and where and how and more can tell about a verb.
Describe, describe, describe a verb using adverbs. When and where and how and more can tell about a verb. Describe, describe, describe a verb using adverbs. How often and to what extent can tell about a verb. How often and to what extent can tell about a verb. Describe, describe, describe a verb using adverbs. How often and to what extent can tell about a verb. Children, can you follow me? Now I am going to say the rhyme line by line. You have to say after me. Okay. Describe, describe, describe a verb using adverbs. When and where and how and more can tell about a verb. Describe, describe, describe a verb using adverbs. When and where and how and more can tell about a verb. Second stanza. Describe, describe, describe a verb using adverbs. How often and to what extent can tell about a verb. Describe, describe, describe a verb using adverbs. How often and to what extent can tell about a verb. Okay children, I hope you learned the rhythm of the poem. Shall we say the rhyme together? Okay. Ready? 1, 2, 3. Describe, describe, describe a verb using adverbs. When and where and how and more can tell about a verb. Describe, describe, describe a verb using adverbs. When and where and how and more can tell about a verb. Describe, describe, describe a verb using adverbs. Describe, describe, describe a verb using adverbs. When and where and how and more can tell about a verb. When and where and how and more can tell about a verb. Describe, describe, describe a verb using adverbs. How often and to what extent can tell about a verb. How often and to what extent can tell about a verb. Very good children, you have done a good job. Now we are going to move to another activity. Look at these sentences and observe the sentences carefully. The old man walked slowly. The boy walked quickly. The woman laughed loudly. The children sat quietly. He writes neatly. Children, observe all the words that is ending with ly. The old man walked slowly. The boy walked quickly. The woman laughed loudly. The children sat quietly. He writes neatly. That is slowly, quickly, loudly, quietly, neatly. Now I am going to ask questions and you have to answer me. Okay. How did the old man walk? Read the sentences carefully and answer me. How did the old man walk? Very good. The old man walked slowly. Good. The old man walked slowly. How did the boy walk? Next question. How did the boy walk? Yes, the boy walked quickly. The boy walked quickly. Third question. How did the woman laugh? How did the woman laugh? Yes, you are right. The woman laughed loudly. The woman laughed loudly. Next question. How did the children sit? How did the children sit? Yes, the children sat quietly. The children sat quietly. How does he write? How does he write? He writes neatly. The answer is he writes neatly. Today we are going to learn about adverbs. What? We are going to learn about adverbs. Do you know what is adverb? Yes. Adverb is a word which qualifies the verb. Adverb is a word which qualifies the verb. That is called adverb. There are many kinds of adverbs. You know, you already studied. There are many kinds of adverbs. In this lesson, we are going to discuss 4 kinds of adverbs. How many kinds? 4 kinds of
adverb. The kinds of adverbs are number 1 adverbs of manner, number 2 adverbs of frequency, number 3 adverbs of place, number 4 adverbs of time. Adverbs of manner, adverbs of frequency, adverbs of place, adverbs of time. இப்போ இந்த லெசன்ல வந்து நம்ம adverbs அப்படினா என்னன்னு பார்க்க போறோம்னு சொன்னோம். adverb அப்படினாக்கா verb அப்படினாக்கா வினைச்சொல் இல்லையா? action word is a verb. அந்த verb விவரிச்சு சொல்ற ஒரு word தான் வந்து adverb. இதுல வந்து பல வகைகள் இருக்குது. இந்த கிளாஸ்ல நம்ம 4 வகையான adverbs பத்தி பார்க்க போறோம். முதல் adverbs of manner அப்படின்றது, இரண்டாவது adverbs of frequency, மூணாவது adverbs of place, நாலாவது adverbs of time. adverbs of manner அப்படினாக்கா அந்த செயலை எப்படி செய்தாங்க அப்படின்றது. adverbs of frequency அப்படினாக்கா எவ்வளோ வேகமா செய்தாங்க அப்படின்றது, எந்த இடைவெளியில செய்தாங்க அவங்க. adverbs of place அப்படின்றது எந்த இடத்துல செய்தாங்க. adverbs of time எந்த டைம்ல செய்தாங்க. இதுதான் இந்த 4 வகைகளை தான் நம்ம இந்த கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். number 1 adverbs of manner. number 1 adverbs of manner. adverbs of manner answer the question of how. adverbs of manner answer the question of how. adverbs of manner வந்து அந்த ஆக்ஷனை அவங்க எப்படி செய்தாங்க, how அப்படின்னு கேள்வி கேட்டோம்னா அதுக்கு ஆன்சர் ஆவறது தான் adverbs of manner. The rabbit runs quickly. The dog barks loudly. Vimala sings sweetly. In these sentences, quickly, loudly, sweetly are adverbs. Look at the first sentence. The rabbit runs quickly. The rabbit அப்படின்றது அந்த ஆக்ஷனை செய்யற noun. runs அப்படின்றது verb, action word இல்லைங்களா? எப்படி அந்த rabbit ஓடுச்சு? quickly, வேகமா ஓடுச்சு. The dog barks loudly. dog வந்து இங்க noun, barks வந்து verb. அது எப்படி கத்துச்சு? dog எப்படி வந்து குலைச்சிச்சு? loudly na சத்தமா குலைச்சிச்சு. விமலா sings sweetly. விமலா அழகா பாட்டு பாடனா. விமலா வந்து இங்க noun, sings verb. அந்த verb வந்து எப்படி அவ பாடனா? sweetly, அழகா பாடனா. அப்ப இங்க வந்து quickly, loudly, sweetly இதெல்லாம் வந்து adverb. number 2 adverbs of frequency. An adverb of frequency describes how often an action happens. There are 6 main adverbs of frequency that we use in English. They are always, usually, often, sometimes, rarely. ரெண்டாவது kind of adverb வந்து adverb of frequency. இந்த adverb of frequencyல எப்படி எதை விவரிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா எவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த ஆக்ஷன் நடக்குது அப்படின்றது தான். இங்க வந்து நம்மளுக்கு 6 முக்கியமான adverbs of frequency வந்து சொல்றாங்க. 1 always, 2 usually, 3 often, 4 sometimes, 5 rarely. Now we are going to see some examples for adverbs of frequency. I always wake up at 5 o'clock. I usually come home after 7 o'clock. I often play after school. I often play after school. I sometimes spend Pongal with relatives. I rarely listen to music. இதுல first sentence, I always wake up at 5 o'clock. நான் எப்பவுமே காலையில 5 மணிக்கு எழுந்திருச்சுப்பேன். ரெண்டாவது sentence, I usually come home after 7 o'clock. நான் எப்பொழுதுமே வேலையை முடிச்சு 7 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துருவேன். I often play after school. I sometimes spend Pongal with relatives. நான் சில நேரம் பொங்கலை வந்து எங்க உறவினர்களோட கொண்டாடுவேன். I rarely listen to music. நான் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் மியூசிக்கை வந்து கேட்பேன். Next, adverbs of place. Adverbs of place answer the question of where. Where அப்படின்ற கேட்கிற கேள்விக்கு ஆன்சரா வர்றது தான் adverbs of place குறிய adverb. For example, upstairs, outside, up, here, there, away, back. Next, adverbs of place. Adverbs of place க்கு some examples இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். Go away before I lose my temper. எனக்கு கோவம் வரதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்தை விட்டு போ அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான். Amalan went outside. Amalan வெளியே போயிட்டாரு. The cattle grazed down of the main lawn. Cattle அப்படின்னாக்கா கால்நடை, கீழே இருக்கிற புல் தரையை மேய்ஞ்சிட்டு இருக்குது. Priya ran upstairs to her bedroom. Priya ran upstairs to her bedroom. பிரியா மேல இருக்கக்கூடிய அவருடைய பெட்ரூம்க்கு ஓடிட்டா. Here are the CDs you wanted. உனக்கு வேண்டிய CD இங்க இருக்குது. இதெல்லாம் தான் வந்து adverbs of place. Away, outside, down, upstairs, here. Next adverb, adverbs of time.
adverbs of time answer the question when. எப்ப அந்த நிகழ்ச்சி எப்ப நடந்துச்சு, அந்த செயல் எப்ப நடந்துச்சுன்னு சொல்றதுக்கு பதில் தான் வந்து adverbs of time. It tells us when an action happened. Most common adverbs of time are early, never, tomorrow, last month, soon. For example, adverbs of time, I am going to give you 5 examples for adverbs of time. My uncle will come by train tomorrow. I cleaned the shelf last week. Kavin met his friend last month. We stayed at the hotel yesterday. I have never seen him. My uncle will come by train tomorrow. என்னுடைய மாமா நாளைக்கு ட்ரெயின்ல வருவாரு. I cleaned the shelf last week. நான் ஷெல்ஃபை போன வாரம் க்ளீன் பண்ணேன். Kavin met his friend last month. கவின் அவனுடைய ஃப்ரெண்டை போன மாசம் மீட் பண்ணான். We stayed at the hotel yesterday. நாங்க அந்த ஹோட்டல்ல நேத்து தங்கணும். I have never seen him. நான் அவனை பார்த்ததே இல்ல. Children, you are seeing 5 sentences. You have to fill up the sentences with neatly, slowly, safely, happily, sweetly. Shall we try? Okay. My grandmother walked dash. Grandmother எப்படி நடந்தாங்க? Very good. Slowly. My grandmother walked slowly. Number 2, the aeroplane landed. Aeroplane கீழே இறங்குச்சு. எப்படி இறங்குச்சு? Safely. பத்திரமா இறங்குச்சு. The aeroplane landed safely. Number 3, Sudhakar wrote. எப்படி எழுதுனா Sudhakar? Sudhakar wrote. Very good. Neatly. Sudhakar wrote neatly. The students played. எப்படி விளையாடினாங்க students? Happily. The students played happily. The bird sang. அந்த பறவை எப்படி பாடுச்சு? Very good. Sweetly. The bird sang sweetly. Okay. My grandmother walked dash. Grandmother எப்படி நடந்தாங்க? Very good. Slowly. My grandmother walked slowly. Number 2, the aeroplane landed. Aeroplane கீழே இறங்குச்சு. எப்படி இறங்குச்சு? Safely. பத்திரமா இறங்குச்சு. The aeroplane landed safely. Number 3, Sudhakar wrote. எப்படி எழுதுனா Sudhakar? Sudhakar wrote. Very good. Neatly. Sudhakar wrote neatly. The students played. எப்படி விளையாடினாங்க students? Happily. The students played happily. The bird sang. அந்த பறவை எப்படி பாடுச்சு? Very good. Sweetly. The bird sang sweetly. Children, we have come to the end of the session. Before winding up the session, let's see whether you have understood the topic adverb clearly. Okay, shall I ask you some questions? What we have seen so far? What is an adverb? Can you answer me? What is an adverb? Adverb na enna? Very good. Adverb is a word which qualifies the verb. Adverb is a word which qualifies the verb. How many kinds of adverbs we have seen today? How many kinds of adverbs we have seen today? Very good. 4 kinds of adverbs. We have seen 4 kinds of adverbs. What are the 4 kinds of adverbs? Can you answer me? What are the 4 kinds of adverbs? Yes, number 1, adverbs of manner, adverbs of frequency, adverbs of place, and adverbs of time. What is adverbs of manner? Adverbs of manner answer the question of how. Adverbs of manner answer the question of. Okay children, with this we have finished this lesson. Take your workbook and finish the exercises on adverbs and submit it to your teacher. Thank you.